సో ఇది దీనికి ట్యావర్ అంటారు, ట్రాన్స్ catheter aortic valve replacement. ఇప్పుడు the P.N. Rao has described how open heart surgery is done. When open heart surgery is done, మనం హార్ట్ స్టాప్ చేసి ఆపరేషన్ చేయాలి. దీంట్లో వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ ఎ బీటింగ్ హార్ట్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్. అండ్ పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ అనస్థీషియా సివియర్ అనస్థీషియా ఇచ్చి వెంటిలేటర్ మీద పెట్టి అట్లా లేదు. సో పేషెంట్ కాన్షియస్ సెడేషన్ ఓన్లీ బై మాస్క్ ఆక్సిజన్ ఇస్తాం, and then we will do the procedure. This procedure is especially a boon for people who are above 60, definitely. Very useful. People less than 50 years probably still metallic valve veyale, andukoraku this may not be suitable. But in that, those patients who are above 60, definitely this is a excellent procedure, and it prevents open heart surgery. And the results, long-term results are also now coming out. More than 10 years are over. Long-term results are coming out are also equally good as that of surgery. So therefore it is a excellent procedure.